Carlos Sainz's decision to join Williams Racing is nothing short of a monumental shift in the landscape of Formula One. This move reverberates far beyond the paddock, symbolizing a dramatic turning point for a team once considered the pinnacle of motorsport, now clawing its way back from years of obscurity. For Sainz, this isn't merely a career adjustment, it's a bold strategic leap into uncharted territory, a calculated risk driven by ambition, faith in his abilities, and the hunger to leave an indelible mark on the sport. Subscribe if you think Hamilton will perform better than Sainz at Ferrari. For years, Sainz has been a consistent and versatile force on the grid, proving his mettle in various teams, from the scrappy underdog spirit of Toro Rosso to his solidifying years with McLaren, and finally, the high-pressure environment of Ferrari. At Ferrari, Sainz faced the weight of expectation that comes with representing motorsport's most iconic team, dealing with the relentless scrutiny of fans, media, and a demanding leadership structure. While his time at Ferrari delivered moments of brilliance, including race wins and podium finishes, the partnership often felt constrained. In a team where internal politics and a historically inflexible approach to strategy can overshadow individual talent, Sainz frequently found himself fighting for recognition amid the shadow of Charles Leclerc. The decision to leave Ferrari. Sainz's departure from Ferrari was not a decision made lightly. To walk away from a team synonymous with prestige and history is a move fraught with risk, especially when trading the scarlet red for the royal blue of Williams, a team whose glory days are etched in the past. Yet for Sainz, the decision seems rooted in a deeper understanding of what defines legacy. At Ferrari, he was a piece of a larger puzzle, often constrained by circumstances outside his control. At Williams, he has the opportunity to become the cornerstone of a renaissance, a driver whose presence could define an era. Sainz's public statements leading up to the announcement hinted at frustration with Ferrari's rigid hierarchy and strategic missteps, coupled with a desire to seek a role where he could wield greater influence. "Ferrari will always hold a special place in my heart," Sainz said in a farewell message, "but I feel it's time for a new chapter, one where I can contribute to building something extraordinary from the ground up." Williams Racing, a sleeping giant awakens. For Williams Racing, the signing of Carlos Sainz is nothing short of a coup. Once a titan of the sport, with names like Mansell, Hill, and Senna etched into its history, Williams fell into a period of prolonged decline. A lack of resources, outdated facilities, and the challenges of competing against manufacturer-backed giants like Mercedes, Ferrari, and Red Bull left the team languishing at the back of the grid for much of the 2010s. However, in recent years, the team has shown signs of revival under new leadership and a clear vision for the future. Subscribe if you think Hamilton will perform better than Sainz at Ferrari. The arrival of James Vowles as team principal in 2023 marked a turning point. Vowles, a seasoned strategist with years of experience at Mercedes, brought with him a culture of accountability, innovation, and long-term planning. Under his guidance, Williams has made calculated investments in infrastructure, including state-of-the-art wind tunnel upgrades and advanced simulation tools. The team's focus on data-driven decision-making has already begun to bear fruit, as evidenced by their improved performance in 2024, where they regularly fought for points and occasionally surprised the grid with their pace. However, as much as Williams has improved, their rise has been constrained by the absence of a driver capable of consistently extracting the car's maximum potential. While Alex Albon has been a steady and impressive force, and rookie Logan Sargent showed glimpses of promise, neither offered the combination of experience, racecraft, and leadership needed to take Williams to the next level. Why Sainz and Williams make sense. Enter Carlos Sainz, a driver whose profile perfectly aligns with what Williams needs at this pivotal juncture. Sainz brings not only experience from some of the most competitive teams on the grid, but also a level of adaptability and resilience that has been key to his career. Known for his meticulous feedback and ability to work closely with engineers, Sainz's presence could accelerate Williams' development trajectory in ways that go far beyond his performance on race weekends. From a strategic standpoint, Sainz's signing signals Williams' intent to do more than merely compete. They want to win. His racecraft, combined with Williams' growing technical capabilities, could turn the team into a dark horse capable of upsetting the established order. Sainz's reputation for tire management, precision under pressure, and strategic thinking could prove invaluable as Williams seeks to climb out of the midfield and challenge for podiums, and potentially wins, in the coming years. The risks and rewards. Of course, this partnership is not without its risks. For Sainz, joining Williams means stepping away from the safety net of a team that, even in its struggles, remains a regular podium contender. The road to success with Williams will be anything but smooth,
and the Spaniard will have to contend with the pressure of leading a team still finding its footing. Every race will be a test, not just of his skills but of his patience and resilience as the team continues to evolve. For Williams, the pressure to deliver a competitive car capable of matching Sainz'S ambitions is immense. If they fail to capitalize on this opportunity, they risk tarnishing their driver's faith and momentum, potentially setting back their resurgence. A defining chapter for Formula One. Ultimately, Carlos Sainz's move to Williams Racing represents a rare and fascinating narrative in Formula One. A story of reinvention, ambition, and the pursuit of greatness against the odds. For Sainz, it's a chance to redefine his legacy, stepping out of the shadow of Ferrari's history and into a role where his contributions could be transformative. For Williams, it's a declaration that their days of being an afterthought are over. Together, they are embarking on a journey that has the potential to not only reshape their destinies, but also disrupt the established hierarchy of the sport. As the 2025 season approaches, all eyes will be on this partnership, with fans, pundits, and rivals alike eager to see whether this gamble will pay off. In a sport defined by relentless competition and unrelenting ambition, Carlos Sainz and Williams Racing are poised to write a new chapter, one that could very well become a defining moment in the annals of Formula One history. Subscribe if you think Hamilton will perform better than Sainz at Ferrari. Carlos Sainz's journey at Ferrari has been nothing short of transformative, a high-stakes odyssey through the dizzying peaks of success and the crushing valleys of misfortune. In Maranello, he confronted challenges that would test not only his abilities as a driver, but also his resilience as a professional and his poise under the glaring spotlight of the Tifosi. Ferrari's legendary status in Formula One comes with immense expectations, where every maneuver, every decision, every result is scrutinized under a microscope. Yet, within this crucible, Sainz emerged as far more than a capable driver. He became a linchpin for a team perpetually striving to balance its storied legacy with the unrelenting demands of modern competition. From the moment he donned the iconic red race suit, Sainz demonstrated a unique blend of skill and adaptability that set him apart. His racing performances showcased not only his raw speed but also his uncanny ability to read races, adapt strategies on the fly, and capitalize on opportunities others might miss. Beyond his on-track prowess, however, Sainz played a pivotal role behind the scenes. In a team often criticized for its strategic missteps, he became a voice of reason and clarity, bridging the gap between the engineers in the garage and the decision-makers on the pit wall. His feedback during debriefs was lauded for its depth and precision, offering insights that went beyond surface-level observations and diving into the nuances of car behavior, tire degradation, and aerodynamic performance. The pressure cooker environment of Ferrari is not for the faint-hearted. It's a team steeped in history, where victories are celebrated as national triumphs and failures are dissected with ruthless intensity. Sainz not only survived but thrived in this setting, proving his mettle as a driver who could handle the weight of expectations that come with the prancing horse emblem. His role extended far beyond the cockpit. He was an engineer's ally, working closely with the technical team to translate the intricacies of car performance into actionable improvements. His ability to articulate the car's needs in precise, technical terms made him a trusted partner in Ferrari's relentless quest for perfection. It was this multidimensional approach that transformed Sainz into a driver of extraordinary value. Not just a pilot who could race wheel-to-wheel but a builder, a problem solver, and a stabilizing force within a team constantly striving to meet its sky-high ambitions. This versatility and depth of expertise make him an asset coveted by any team, and now, as he transitions to Williams, the stage is set for a new chapter in his already illustrious career. The FW-47, Williams 2025 Challenger, is the cornerstone of this next chapter, a car that represents the culmination of years of painstaking development and forward-thinking innovation. Early reports from the factory have painted the FW-47 as a game-changer, a machine designed to catapult Williams from the midfield into contention with the sport's heavyweights. Rumors suggest the car incorporates a revolutionary aerodynamic package, leveraging advances in computational fluid dynamics to deliver unparalleled efficiency and downforce. A lighter, more rigid chassis enhances stability and responsiveness, while cutting-edge suspension upgrades promise a level of precision and control that Williams hasn't enjoyed in years. It's not just a car, it's a statement, a declaration of intent from a team determined to recapture its former glory. For Carlos Sainz, the FW-47 is more than just a machine. It's an opportunity, a canvas on which to imprint his legacy as a driver capable of transforming a team's fortunes. During initial testing sessions, Sainz approached the car not as a finished product, but as a dynamic work in progress. His meticulous approach was on full display as he dissected every nuance of its behavior,
from high-speed cornering stability to low-speed traction, providing detailed feedback that underscored his reputation as one of the paddock's most insightful and technically astute drivers. Engineers described his debriefs as encyclopedic, filled with observations that left no stone unturned and offered a clear roadmap for optimization. What sets Sainz apart in this new role is his ability to see the bigger picture. He understands that a team like Williams, though historically rich, operates with fewer resources than the likes of Mercedes or Red Bull. Yet, he thrives in this underdog environment, seeing limitations not as obstacles but as opportunities to innovate and excel. His work ethic and collaborative spirit are infectious, galvanizing the team around a shared vision of progress. Sainz isn't just driving the car, he's driving the project, infusing it with the kind of energy and determination that can turn potential into performance. The significance of this moment for Williams cannot be overstated. Once a dominant force in Formula One, the team has endured years of struggle, relegated to the back of the grid as it fought to adapt to a rapidly evolving sport. The FW-47, coupled with Sainz's expertise, marks a turning point, a chance to re-establish Williams as a contender capable of challenging the established order. Early whispers from the paddock suggest that rival teams are already taking notice, with some analysts predicting that Williams could surprise everyone with podium finishes, or even an outside shot at a race win, in the coming season. Sainz's arrival has injected a renewed sense of optimism into the team. His reputation as a complete driver is well-earned, and his ability to lead both on and off the track makes him the perfect figurehead for Williams' resurgence. Fans, too, are rallying behind this partnership, with social media awash with excitement and speculation about what the future holds. Hashtags like #SainzAtWilliams and #FW47Rise have begun trending, as the racing community eagerly awaits the season's start to see if this bold gamble pays off. Ultimately, Carlos Sainz's story is one of evolution, a driver who has grown from a promising rookie into a seasoned leader, capable of shaping the destiny of a team. At Ferrari, he honed his skills under the most intense scrutiny imaginable, proving that he could thrive in an environment that demands nothing less than excellence. Now at Williams, he has the opportunity to take those lessons and apply them in a context where his impact can be even more profound. For Williams, the FW-47 is more than a car, it's a symbol of hope, ambition, and the belief that even in the fiercely competitive world of Formula One, comebacks are always possible. And for Sainz, it's a chance to cement his legacy, not just as a great driver, but as a transformative figure who helped write a new chapter in one of the sport's most beloved stories. El ambiente en el paddock de la Formula 1 había sido tenso desde el inicio del fin de semana, como si una tormenta estuviera a punto de estallar en cualquier momento. La temperatura abrasadora del asfalto y el bullicio incesante de los mecánicos trabajando frenéticamente en los monoplazas contribuyen a un air de presión contenida. Las expectativas para la carrera eran altas, pero lo que sucedió después en la pista y, especialmente fuera de ella, superaría cualquier predicción. Sergio Checo Pérez, uno de los pilotos más experimentados y respetados de la Fórmula 1, había llegado a este gran premio con la determinación de seguir sumando puntos para su equipo, Red Bull. Sin embargo, no todo había salido como esperaba durante el fin de semana. Los entrenamientos libres habían sido complicados, y la clasificación no lo había favorecido. A pesar de ello, Checo había aprendido a lo largo de los años a sobreponerse a las dificultades, manteniéndose frío y calculador en cada carrera. No obstante, los problemas técnicos en su coche habían agotado su paciencia, y a lo largo del fin de semana, ese lo había visto más serios y concentrado de lo habitual. Por otro lado, Franco Colapinto, el joven y talentoso piloto argentino, era una de las nuevas promesas en la parrilla. Colapinto, en su primera temporada completa en la Fórmula 1, ya había causado una gran impresión. Su agresividad al volante y su estilo de conducción arriesgado lo habían ganado tanto admiradores como críticos. A pesar de su juventud, Colapinto no es acaba ante nadie, y ni siquiera frente a los veteranos más catidos de la categoría. Él veía en cada carrera una oportunidad para demostrar que no solo estaba allí para aprender, sino para ganar. Sin embargo, esa confianza a veces se confundía con temeridad, algo que se pondría a prueba en el enfrentamiento que estaba a punto de tener lugar. La carrera comenzó con el habitual espectáculo de adrenalina pura que caracteriza a la Fórmula 1. Los motores rugían y los monoplazas zumbaban por la pista a velocidades vertiginosas.
Checo y Colapinto, aunque en diferentes etapas de sus respectivas carreras, se encontraron cara a cara durante varias vueltas. El mexicano, con su vasta experiencia, sabía que adelantarse a Colapinto no sería fácil. A lo largo de varias vueltas, Pérez estudió cada movimiento del joven argentino, buscando el momento perfecto para lanzar su ataque. Pero Colapinto, consciente que tenía al veterano respirando en la nuca, no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro de pista. Fue en la vuelta 28 cuando el clímax de la tensión acumulada alcanzó su punto máximo. En la traicionera cava 12, Pérez encontró su oportunidad. Con una maniobra rápida y decidida, Checo se lanzó al interior de la cava, buscando adelantar a Colapinto. Sin embargo, el joven argentino, lejos de ceder, cerró la puerta con una agresividad que dejó a todos en el muro de Red Bull conteniendo la respiración. Los dos monoplazas estuvieron a punto de colisionar, y solo la pericia de ambos pilotos evitó un desastre mayor. Pero para Checo, aquello había sido una jugada irresponsable, una maniobra que, en su opinión, había puesto en riesgo no solo su carrera, sino también su seguridad. Pérez, enfurecido, gritó por la radio de su equipo, "Vieron lo que hizo. Nos pudimos haber ido los dos contra las barreras. Ese chico es un loco." Su tono de voz, normalmente cómodo y mesurado, reflejaba la frustración y el enojo que lo consumían. Desde el muro, su ingeniero intentó calmarlo, recordando que mantuviera la concentración en la carrera, pero para Checo, el incidente había cruzado una línea que no estaba dispuesto a ignorar. Colapinto, por su parte, continuaba enfocado en la carrera. Para él, aquella maniobra había sido simplemente parte del juego. Sabía que su acción había sido arriesgada, pero en su mente, había defendido su posición con justicia. En la Fórmula 1, la competencia es feroz, y cualquier oportunidad de adelantar o defenderse es una batalla que debe librar sin dudar. Sin embargo, lo que para Colapinto era una jugada táctica, para Pérez era una provocación. Cuando la carrera finalmente terminó, ambos pilotos llegaron al parque cerrado, la zona restringida donde los coches se estacionan después de cruzar la línea de meta. Checo, visiblemente enfadado, salió de su monoplaza con movimientos rápidos y decididos. Su cuerpo irradiaba una mezcla de adrenalina y rabia contenida. No había pasado ni un minuto desde que se había quitado el casco cuando sus ojos se posaron en Colapinto, quien, despreocupadamente, se quitaba los guantes y conversaba con su equipo. El mexicano no necesitó más estímulo. Se dirigió directamente hacia el joven piloto con pasos largos y decididos. En su rostro se podía leer claramente el enojo acumulado durante las últimas vueltas. "Colapinto", rugió, su voz atravesando el bullicio del parque cerrado. Franco es en la vuelta, un poco sorprendido por el tono de Checo, pero antes de que pudiera decir una palabra, Pérez ya estaba encima de él. ¿Qué demonios hiciste en la cava 12? Nos pudiste haber sacado a los dos, maldita sea. Fueron las primeras palabras que salieron de la boca del mexicano. Su tono de voz era una mezcla de incredulidad, frustración y rabia, mientras sus manos gesticulaban en el aire, enfatizando la gravedad de lo ocurrido. Pérez no estaba buscando una explicación, ni mucho menos una disculpa. Lo que quería era dejar claro que lo que había sucedido en la pista era inaceptable para él. Colapinto, que al principio se había mostrado sorprendido por el ataque verbal, rápidamente recuperó la compostura. A pesar de la diferencia de estatura y corpulencia entre ambos, el joven argentino no estaba dispuesto a retroceder. Sabía que había defendido su posición de manera agresiva, pero en su mente, no había hecho nada fuera de lo que cualquier otro piloto haría en su situación. "Estaba defendiendo mi posición", respondió con frialdad. Sus ojos fijos en los de Pérez, sin apartar la mirada ni un segundo. "Si no te gustó, ese es tu problema", añadió, con una sonrisa sarcástica que solo consiguió avivar aún más el fuego que ardía dentro de Checo. La tensión entre ambos pilotos crecía a cada segundo. El ambiente en el parque cerrado se volvió denso, como si el aire se hubiera congelado en torno a ellos.
Los miembros del equipo de Colapinto observaban desde una distancia prudente, conscientes de que cualquier intervención en ese momento podría ser contraproducente. Checo, por su parte, no podía creer la actitud desafiante de Colapinto. ¿Defendiendo? Eso fue una locura. Casi nos mandas a la barrera, estúpido. Exclamó, acercándose aún más al joven argentino, hasta que sus rostros quedaron escasos centímetros de distancia. El desafío en los ojos de Colapinto era palpable. No estaba dispuesto a ceder en anapas frente al veterano, y mucho menos después de lo que consideraba una maniobra justa en la pista. Si no puedes soportar que alguien te cierre la puerta, entonces tal vez no deberías estar corriendo, replicó con firmeza, sus palabras cortantes como cuchillas. No te voy a dejar pasar solo porque sos un veterano. Desde que Toto Wolff asumió el liderazgo de Mercedes, el equipo ha mantenido una política clara en cuanto a los roles y expectativas de sus pilotos, evitando alimentar rivalidades que pudieran llevar a conflictos internos. La filosofía de Wolff se basa en asignar funciones claras, promoviendo la armonía entre los pilotos para trabajar juntos hacia el objetivo común de la escudería. Sin embargo, la posible incorporación de Franco Colapinto podría poner a prueba este equilibrio. Colapinto, un piloto joven, audaz y talentoso, es conocido por su estilo agresivo y su fuerte determinación en la pista. Su llegada a Mercedes, especialmente en un rol competitivo, podría desencadenar una rivalidad con George Russell, generando una competencia interna que, aunque positiva en términos de energía y ambición, podría desafiar la estabilidad y previsibilidad que han sido clave en el éxito de Mercedes. En las oficinas de Brackley, el ambiente es de tensión y incertidumbre, especialmente en el contexto de la potencial entrada de Colapinto al equipo. Según fuentes cercanas, la noticia ha generado opiniones divididas. Algunos miembros del equipo creen que Colapinto, con su entusiasmo y espíritu combativo, podría traer una nueva dinámica a Mercedes, reavivando la competitividad en su búsqueda de logros y creando una sinergia que beneficie a la escudería en el largo plazo. Este grupo veía Colapinto como una chispa que podría revitalizar a Mercedes, añadiendo frescura y energía en un momento en que la innovación es crucial. Por otro lado, existe una facción más cautelosa, preocupada por el impacto que podría tener un competidor tan ambicioso en la armonía interna, especialmente si Colapinto busca igualdad con Russell en términos de competitividad. Estos temores apuntan a la posibilidad de fricciones que podrían erosionar la atmósfera colaborativa de Mercedes, construida cuidadosamente bajo la supervisión de Wolff. La situación se vuelve más compleja debido a la actitud de Lewis Hamilton, quien ha optado por mantenerse al margen de la controversia. Hamilton, figura icónica de Mercedes y voz de peso dentro del equipo, es un líder cuyo respaldo podría inclinar la balanza hacia una postura u otra. Su silencio, no obstante, deja a Toto Wolff con la responsabilidad de mediar en esta situación de manera imparcial, evitando el llenar a ninguna de las partes. Este silencio ha generado especulaciones, y que la posición no declarada de Hamilton podría influir en las percepciones de sus compañeros y del resto del equipo, añadiendo una capa adicional de incertidumbre. Por otro lado, las negociaciones contractuales han dado un giro inesperado. Fuentes indican que Colapinto ha decidido permanecer en el Reino Unido durante este proceso, demostrando su intención de llegar a un acuerdo favorable para él y que, al mismo tiempo, le permita un papel activo en Mercedes. Toto Wolff y su equipo están analizando cuidadosamente las exigencias de Colapinto, buscando una solución que no afecte la estructura jerárquica de la escudería. Aunque el joven piloto ha mostrado flexibilidad en términos salariales, no está dispuesto a renunciar a su aspiración de competir en igualdad de condiciones, lo que sobrea su fuerte compromiso con la Fórmula 1 y sus expectativas sobre su papel en la pista. A pesar de sus concesiones, no hay garantías de que Mercedes acepte estos términos, y que un cambio en la filosofía de equipo podría percibirse como una desviación del enfoque que ha contribuido a su éxito. El paddock ha comenzado a especular sobre las alternativas que Colapinto podría considerar si las negociaciones con Mercedes no llegan a un acuerdo satisfactorio. La posibilidad de que un talento emergente como el busque otras oportunidades en la parrilla añade presión a Mercedes,
que enfrenta la disyuntiva de retener un piloto prometedor o permitir que busque su camino en otra escudería. La perspectiva de perder a Colapinto no solo implica la partida de un piloto talentoso, sino también la posibilidad de que termine siendo un competidor formidable en el futuro, quizá con otro equipo rival. Mientras tanto, la comunidad de la Fórmula 1 sigue de cerca cada movimiento en esta negociación, conscientes del impacto que el desenlace podría tener en la alineación y estructura de Mercedes. La gran interrogante es si Mercedes se mantendrá firme en su enfoque actual o si abrirá espacio para que Colapinto se incorpore bajo condiciones que podrían desafiar la posición de Russell y la de Hamilton. La decisión de Wolff CQC tendrá repercusiones significativas no solo en el equipo, sino también en la trayectoria de Colapinto, un piloto que parece dispuesto a luchar por el lugar que siente que merece en el deporte. El desenlace de esta situación podría redefinir el enfoque de Mercedes hacia la juventud y la competencia interna, consolidando o renovando su estrategia en la Fórmula 1, un deporte donde las dinámicas internas y la cohesión de equipo influyen profundamente en el éxito en la pista. De cualquier manera, este capítulo representará un punto decisivo tanto para Colapinto como para Mercedes. Suya imagen como una de las escuderías más influyentes y estratégicas en la historia de la Fórmula 1 se encuentra en juego. Desde que Toto Wolff asumió el liderazgo de Mercedes, el equipo ha mantenido una política clara en cuanto a los roles y expectativas de sus pilotos, evitando alimentar rivalidades que pudieran llevar a conflictos internos. La filosofía de Wolff se basa en asignar funciones claras, promoviendo la armonía entre los pilotos para trabajar juntos hacia el objetivo común de la escudería. Sin embargo, la posible incorporación de Franco Colapinto podría poner a prueba este equilibrio. Colapinto, un piloto joven, audaz y talentoso, es conocido por su estilo agresivo y su fuerte determinación en la pista. Su llegada a Mercedes, especialmente en un rol competitivo, podría desencadenar una rivalidad con George Russell, generando una competencia interna que, aunque positiva en términos de energía y ambición, podría desafiar la estabilidad y previsibilidad que han sido clave en el éxito de Mercedes. En las oficinas de Brackley, el ambiente es de tensión y incertidumbre, especialmente en el contexto de la potencial entrada de Colapinto al equipo. Según fuentes cercanas, la noticia ha generado opiniones divididas. Algunos miembros del equipo creen que Colapinto, con su entusiasmo y espíritu combativo, podría traer una nueva dinámica a Mercedes, reavivando la competitividad en su búsqueda de logros y creando una sinergia que beneficie a la escudería en el largo plazo. Este grupo ve a Colapinto como una chispa que podría revitalizar a Mercedes, añadiendo frescura y energía en un momento en que la innovación es crucial. Por otro lado, existe una facción más cautelosa, preocupada por el impacto que podría tener un competidor tan ambicioso en la armonía interna, especialmente si Colapinto busca igualdad con Russell en términos de competitividad. Estos temores apuntan a la posibilidad de fricciones que podrían erosionar la atmósfera colaborativa de Mercedes, construida cuidadosamente bajo la supervisión de Wolff. La situación se vuelve más compleja debido a la actitud de Lewis Hamilton, quien ha optado por mantenerse al margen de la controversia. Hamilton, figura icónica de Mercedes y voz de peso dentro del equipo, es un líder cuyo respaldo podría inclinar la balanza hacia una postura u otra. Su silencio, no obstante, deja a Toto Wolff con la responsabilidad de mediar en esta situación de manera imparcial, evitando el llenar a ninguna de las partes. Este silencio ha generado especulaciones, y que la posición no declarada de Hamilton podría influir en las percepciones de sus compañeros y del resto del equipo, añadiendo una capa adicional de incertidumbre. Por otro lado, las negociaciones contractuales han dado un giro inesperado. Fuentes indican que Colapinto ha decidido permanecer en el Reino Unido durante este proceso, demostrando su intención de llegar a un acuerdo favorable para él y que, al mismo tiempo, le permita un papel activo en Mercedes. Toto Wolff y su equipo están analizando cuidadosamente las exigencias de Colapinto, buscando una solución que no afecte la estructura jerárquica de la escudería. Aunque el joven piloto ha mostrado flexibilidad en términos salariales, no está dispuesto a renunciar a su aspiración de competir en igualdad de condiciones, lo que sobrea su fuerte compromiso con la Fórmula 1 y sus expectativas sobre su papel en la pista.
A pesar de sus concesiones, no hay garantías de que Mercedes except estos términos, y que un cambio en la filosofía de equipo podría percibirse como una desviación del enfoque que ha contribuido a su éxito. El paddock ha comenzado a especular sobre las alternativas que Colapinto podría considerar si las negociaciones con Mercedes no llegan a un acuerdo satisfactorio. La posibilidad de que un talento emergente como el busque otras oportunidades en la parrilla añade presión a Mercedes, que enfrenta la disyuntiva de retener a un piloto prometido o permitir que busque su camino en otra escudería. La perspectiva de perder a Colapinto no solo implica la partida de un piloto talentoso, sino también la posibilidad de que termine siendo un competidor formidable en el futuro, quizá con otro equipo rival. Mientras tanto, la comunidad de la Fórmula 1 sigue de cerca cada movimiento en esta negociación, conscientes del impacto que el desenlace podría tener en la alineación y estructura de Mercedes. La gran interrogante es si Mercedes se mantendrá firme en su enfoque actual o si abrirá espacio para que Colapinto se incorpore bajo condiciones que podrían desafiar la posición de Russell y la de Hamilton. La decisión de Wolff CQC tendrá repercusiones significativas no solo en el equipo, sino también en la trayectoria de Colapinto, un piloto que parece dispuesto a luchar por el lugar que siente que merece en el deporte. El desenlace de esta situación podría redefinir el enfoque de Mercedes hacia la juventud y la competencia interna, consolidando o renovando su estrategia en la Fórmula 1, un deporte donde las dinámicas internas y la cohesión de equipo influyen profundamente en el éxito en la pista. De cualquier manera, este capítulo representará un punto decisivo tanto para Colapinto como para Mercedes, suya imagen como una de las escuderías más influyentes y estratégicas en la historia de la Fórmula 1 se encuentra en juego.